Mochail min jach, ro mochrach. Gina mi mochail min jach and jach of me a valai. Gina mi mochail min jach, a hunken ro yours ma. Gina mi mochail min jach, sa come fair na hatch. Rook me gars the bottom here, the beer shot the hobble. Then hoshi curi gonna shroud the bill off and hand. Rook me done a pale a us a point to do the wish a cushion hoshi here to grow and us the thing in here again. Kimmer a how and you? An ro gopid it can show an ride. An ride va misha agus sheem aan sa café. Hui sheen ek je woord. Gav me koepe tea agus gol sheem koepe koffie. Huid me jem mochote. Hanik Katrina a stay don café. Huidi record. Va ro art. Huid me an record. Ga roka triana talichtje ichir. Today we'll be working on the future tense. I will put, I will have. But we began with a revision of the past tense. Remember the story. Hui, sheen, ekje woord. We sat at the table. Gav me koepe tea. I had a cup of tea. Huid me jem mochote. I took off my coat. Huid Katrina record. Katrina put on a record. Huid me an record. I put off the record. Remember that to form the past tense, you start with the command form of the verb and you aspirate. That is, you change the first letter. In writing, you put an H after the first letter. Could, put, becomes chuid, have put. To find the future tense, I will put, you start in the same way, but this time you add an ending, I. Could, put, becomes could-I, will put. Ehim, could koop dan kitchen? Furig minet. Could me and go but dan kitchen. Ehim, cushion mach. Furig minet agus could me shaw mach. Katrina, could savas. Hami trang, could me a solace and a minute. Yeah? Could me and solace. I will put on the light. Can show. Could me and solace. You form the future tense of fag, gav, sui, and all in the same way. Let's look at these, and you'll hear the phrase on the minute in a minute. Bring me a coffee, Ehim. Kerst galore, had me fatta. So she is Ehim. Hami copper. Sui me shears on the minute. Sui me shears. I will sit down. Can show. Sui me shears. Sui me shears on the minute. Shin the coffee. Kerst galore. Gav the coffee, Ehim. Hami trang. Ga me my coffee on the minute. Guy me, I will take. Can show. Guy me. Notice that here the BH in the middle of the word is silent. Guy. Ga me my coffee on the minute. Ehim. Fag shin. Geora? Fag shin. Fag me on the minute. Can you meet Jeshal? Fag me on the minute. Fagi me,
I will leave. Canshaw, Farky, me. Farke mi aan de minnet. Gaan jullie met Jessal? Farke mi aan de minnet. Hím, fág sin, sui sias agus gaf de choffee. Farke mi suie mi sias, agus gai mi ma choffi. Ha mi onabasach trang. Hammy fala. Doen en Doris. Doon, shut. And Doris, the door. Doon and Doris, shut the door. Canshaw, Doon and Doris. Hammy fala. Doen en Doris. Jay, Doen en Doris. doen me en Doris. Doen me en Doris aan een minute. Doon ye me, I will shut. Canshaw, doon ye me. Doon ye me, I will shut. Doon ye me and Doris, I will shut the door. And a new word, unyak, a window. Doon ye me and nunyak, I will shut the window. Doen en Nunyak. Jay, Doen en Nunyak. doen me en nunyak aan een minute. Che? Doen me en nunyak aan een minute. Doon ye me and nunyak, I will shut the window. And then there's foskil, open. Foskil and nunyak, open the window. Een velo blauw. Ha, goed, Gerab. Faskel en Nunyak. Wat me nunyak aan een minute? Foskil, open. Foskli, will open. With foskil, you form the future by dropping the AI of foskil and adding the future ending E. Foskil, foskli. Foskli, me, and nunyak, I will open the window. Canshaw, foskli, me, and nunyak. The future ending E can be spelt in two ways, IDH or AIDH. You can check up on these spellings in the book. To ask the question, will you drop the E ending and go back to the command or imperative form. Let's take gav as an example. I will take is gai me. To ask, will you take, you start with the question word un. So, will you take is un. Gavu. Een gavu coffee. Guy. Go brisket. Guy. Guy will take. An gav u coffee. Will you take coffee? Canshaw. An gav u coffee. You also use this form of the verb with kacha an, where. Kacha an could me, where will I put? Show him board. Ik is die. En zo she is. Sui, ach, kaatje gur me aan boord. Gavu cup of tea. Guy. Ach, kaatje gur me aan boord. Oh, het voor. En doen Doris. Doenie, ach, kaatje gur me aan boord. Oh, een boord. Oh, gaat hem een boord zien. Ga dan een keer die boord big. Ga een keer die boord more. Board, big, a small table. Big, small. Board, more, a big table. More, big.
Oh, gaat helemaal mijn bord zien. Ga me kiri bord big. Ha me kiri bord more. Ach, kaart een gourmet aan boord, Pek. Een goede mache. Ga gourmet maken. Ga gourmet maken ietsje. Gourmet een show. Gleva. Een gavel koffie. Ga gaf me koffie. Cha gav me, the negative I won't take. You begin with cha, then aspirate gav, which becomes cha gav me, I won't take. Can show. Cha gav me coffee. Cha gav me coffee, I won't take coffee. Cha hui me, I won't sit. Cha goon me and Doris, I won't close the door. Cha chuid me mache, I won't put it out. Before a vowel, or F, the negative word is chan. Chan nol me, I won't drink. Chan nag me, I won't leave. Ga gaf me koffie. Ga gaf me koffie. Ga hui me shears. Ga goon me Doris. Agus ga gour me mag aan boord. Oh, ha me tulich. Ha shif ski. En so shif shies. Kerst guljaar. Sui. Fudig minech. A third form of the future tense is used with some question words. J, meaning what, ko, meaning who, and kun, meaning when, are three of them. You'll find the others in the book. Here's a phrase you'll find very handy. J, gas, Shiv. What will you have? Here, gav, the imperative or ordering form, is aspirated. Gav, and has the ending as added. J, gas, Shiv. Can show. J, gas, Shiv. Jegas shif. Jay gas me. Ha me smoon je goed. Kon gaf me uske behe. Gleva. Ik sta je weirap. Jegas du. Gai, misje uske pe, kutjach. En voet me suje. Futige Gerard. Kogas uske. Gai, misje uske tapele. Ga gaf tag belacht. A fel an caraket. Ha? Kunje vist du dolgachi. Nu er vis me tjishal en show. Kunje vist du jeshel an show. Kun vist du jeshel. When will you be ready or finished? Vies will be. Notice the aspiration and the us ending. Here, the normal form of you, u, becomes du. Take a look at this in the book after the program. Kun vies du jeshel. When will you be ready or finished? Can show. Kun vies du jeshel. Kun je vies du jeshel an show? Gerson. Fe me mi koshach gachi, chanel kar akam. Kun je vies du jeshel? Be me tjishal am een goog minetjen. Gleva. Bi mi dolgachi kol rucht, ma vies du jeshel an a goik minetjen. Ma vies du, if you will be. Kook minetjen. Ma vies du jeshel an a goik minetjen. Finally, let's look at the three irregular verbs you've met before. Rain me, I made. Chai me, I went. And hanik me, I came. In the future tense, I will make, rain becomes ni. Ni me, I will make. Chai becomes hage. Hage me, I will go. Hage me. And hanik
becomes hic. Hic me, I will come. Hitchin gachi am an gog minetchen. Ma bist du, Jeshal? Be me jeshal. Ní mi túile coffee. An gab sibh coffee. Hic me caller ut an kitchen, ní sin coffee. An gafo coffee an sin. Cha gaf. Fe me sin falav inische. Ha me jeshal. Ach, fúdiche hín, ní mi bia gúcht. Fe me falav a ekolaram. Ach, hic me arash. Ceas go leor. Kun je hic me arash? Ag och gúden, fúdichús an seo bhairat. Kerst me ha, ní sin yin beer. Kerst me ha. Kerst me ha. All right then. Can show. Kerst me ha. Kerst me ha. Okay, all right then. Today's language sequence comes from Bara and Ilan Earman and Sky. Cymar a hasio. A cymal tapile. Cwnia pleni chi. Hasio go tri. Cacio fel siw dal. Stiorn na fag. Gina si ma ha. Coig not i chi driag. Cwg. Jich. Cwg nawr ti giog. Dafle. Cwnia fys y bleni pala. Ig 3 oedd yn. Cha fi ffatanis. O glefa tapile. Hallo, cymar heb. Ha, gyma tablet. Cymar a hi. Anel mi doni cyd. Fel yw trenga jw. Sy'n yw afas o trenga jiw. Cacio fel o dal. Yw gwasa chw. Cwnia fys tu chini dash. Ti hynny. Ti e sy'n ma ha. Daich it not. Trich. Fichit. Fichit ichit. Daich not. Daflet. Cwni fys y blein y chi. Eit coig oedd yn. Iain. Sio, Dwi wrth ti enw fo noch. cha fi cael. Nis mwch di ni sy'n. Je, Heit sy'n siest yn fawr, sgar sy'n drem yn y gar. fi sy'n glefa. Cwn. Cwn i wrth ti eisiau. Fi mi deall ag siach gwaren ham i smwyn i'ch. Cers gyliawr. Hig mi sio hwys heit sy'n siest as y chawr ac am. Fi sy'n glefa. Chi mi ag siach gwaren ma ha. Lefa. Anisha, na bonetjen. Paust a ga jeug. Ha Katrina a gupper aan sa voo. Gaan je lely, tallichtje, ietsjer. Sieg. Da hiet Royal Stewart. Sieg. 3 hiet Mach Cleodge. Keith hiet Black Watch. Fydych minute agus eisiau mit y gol. Y gol, trod yn sio. Ha dwi'n iddo ffôn yn sio, agus ha mi smynach o gyfylyn diochydd. Cyrson. Ha ra, gyfyl mating fa awn, agus ha cedd wydden, ha la ffwyr awn, agus ha gyri mwy cied bonnet. Nwy cied bonnet. Nwy cied. Sio, gwrw shit on yn parcel. Cwdi gydjara. Hallo? Cwan shit. Toronto.
Charawysa gan ian. Fe se fyrra matyn a cha ympisgar an sio. Ha Gaelic fahagaf. Yish, fwyrych agos cwrymisias yn sio e. Siag. Da hiad Royal Stewart. 3 kiad Mach Clodge. 3 kiad Black Watch. Ha sin 8 kiad. Ha sin Karst Galar. Agus 8 kiad Bacca Tarstan. Oh, ha bú voracum. Ha sin sias acum in isha show. Da hiad Bacca le Tarstan Royal Stewart. A bhfuil an siútaí ein? Ígus dai. Mis han Eli. Chanile ach có gúiran. O Eli, cymryd y haw. Fe lwc y man eisiau. Ha mi gleifa. An rois ef trang an sa fw yn jw. Fa mi hing ag ystol o afas o'ch trang yn jiw. Fe lwc smynach o gybiw gopydd y maddach. Jimi, stoch o gymbi. Ma fi ys e bla. Cha roi am afas o'ch bla yn jw ityr. Eli, fa dwng i y ffôn yn jiw a Toronto a Canada. Ha bw voreke agus ha gyri och kiet bonnet agus och kiet Bacca Tarstan. Och, cute. Ha sin ma na chyl. Agus ha dol y ra, gybi a hing agus mi hing, niaw hing, a dol go Toronto na ddefys na bonnet yn jesal. Mi hyn, nio o hyn. Siaw. Siawl yn nwyd, ha mi dolt o'n fw, fe mi taith sŵrys o'n y farti. Jim party. O, ha mi dwlich, chan ilis agad sa, ha party big ag dol am sa farig och gwydden, biw heng ag sy'n iawn nach bi. Gishin. Och, bi, Eli, hau gyman isha. Bialas sydd ag asana awn. O, sio ag y diang y ching. Hallo, het zene. Let allemaal. Ha mi dolt o'n fw, ha party awn o'n och. Jim party. An de gŵnion doris, ha mi ffwr. Ha mi dullig doen mi een nisje. Krasana Katrina doltan vu. Ha party ag dol o noch ag och gwyrn. Wat doen er y ffôn a Toronto i geri och kiet bonnet agus och kiet Bacca Tarstan? Ha sin ma, na chyl. Ha sin makutjana. Party, Betilla Dolan. Betal. Ha mi gyma yn isio. Thak min gar stwy ha mi smynach. Carson, Wel, ma vis mi gol. ma fys tu gol. Eli. Trot minute. Sjong, an doen shit go. Doe voor ich minute. Ha misje no Katrina dal koller i dol go Toronto. Betalat go Toronto. Betal? O pishin ma. Ma. Sjong, nu er vist usse stolen i Toronto. Be mi hines Katrina kerskloren show. Usse agus Katrina. Misje agus dol o dal go Toronto agus usse agus Katrina kerst gulor an show. Ha shut gulor. Han il misje dal go party no party an noch.
Today we've been looking again at the verbs could, put, gav, take, sui, sit, fag, leave, and we've added 3 new ones. Ish, tell, dún, shut, and fosgil, open. The past tense of these verbs is formed usually by putting an H after the first letter, in other words, by aspiration. Chuid mi and solus, I put on the light. Gav mi mo viog, I took my food. Gún mi and doras, I shut the door. To form the future, you again start with could, gav, dún. These are the forms you use to give orders, or the imperative. This time you add I at the end. Could me, I will put. Sui me, I will sit. Ehim, Kurim koopet dan hitchen. Furig minnet. Kurimi and goopet dan hitchen. Ehim, Kushine mach. Furig minnet agus kurimi shawmach. Getriane, kur sovas. Hami krang, Kurimere solas an a minute. Yeah? Kurimi and solas. I will put on the light. Cansio. Cuidi mi and solus. Rang me an coffee him. Kerst gulor, chadi mi fatta. So she is him. Hami copper. Suyi mi shears aan de minek. Shint the coffee. Kerst gulor. Gav the coffee him. Hami trang. Ga mi mo coffee aan de minek. Gai me, I will take. Cansio. Gai me. Notice that here the BH in the middle of the word is silent. Gai. Cansio. Gai me. This time the future ending is AIDH. Ga mi mo coffee aan de minek. Him. Falk shin. Deora. Falk shin. Falke mi aan de minek. Gaan jullie met Jessal? Falke mi aan de minek. Him. Falk shin. Soy she is agus gav the coffee. Falke mi suyi mi shears agus ga mi mo coffee. Hami onavasach trang. Hami fala. Doen en doris. Jay. Doen en doris. Doen me and Doris. Doen me and Doris. An a minute. Dúni me and Doris. I will shut the door. The word foskil contracts when the future ending is added. Foskli. Foskli me, I will open. A velu blau. Ha, good jerav. Foskel en nunjak. Foskli me nunjak an a minute. And give a coffee. Guy. Go brisket. Guy. The question form doesn't have the E ending. And gav oo, will you take? And dún oo, will you shut? This short form is also used after kaartje an, where? Kaartje an could me, where will I put? Show him board. He can stay. And so she is. Sui, ach, kaartje gur me aan boord. Gavu cup of tea. Guy. Ach, kaartje gur me aan boord. Oh, het voor. En doen Doris.
Dúni ach cáin gur mí an bord. Ó an bord. Ó chat helim an bord sin. Chara me géri bord big. Ha me géri bord mór. Ach cáin gur mí an bord bec. An gwyr mache. Cha chwr mi macha. Cha chwr mi macha itid. Cwr mi yn sioe. Gleifa. An gafel coffi. Cha gaf mi coffi. An gav u. Will you take? Cha gav me. I won't take. Let's try them. An gav u coffee. Can show. An gav u coffee. Cha gav me coffee. Can show. Cha gav me coffee. We also had a third form of the future. This is used after some question words such as je, go, kun, what, who, when, and after ma, if. Let's look at this future again. Je gas shiv. What will you have? Here, gav, the imperative or ordering form, is aspirated. Gav, and has the ending as added. Je gas shiv. Can show je gas shiv. Je gas shiv. Je gas mi. Ha mi smynjach kun gaf mi uskebe. Gleifa. Sinne. Ik is twee weirat. Je gas du. Gai misje uske pe kutjach. Am fut mi suje? Fyrtike Gerard. Kogas uske. Gai misje uske tafele. Cha gaf tach belacht. A fel an karaket? Ha? Kunje vist du dolgachi? Nu vis mi tjishal an sio. Kunje vist du jeshel an show? Kun vist du jeshel? When will you be ready or finished? Vies will be. Notice the aspiration and the us ending. Here, the normal form of you, u, becomes du. Finally, we have the future of three irregular verbs. Ni, will do. Hej, will go. Hik, will come. Remember also, femi me, I must. Femi mi falav ha ikolaram. Ach, hik mi erash. Kers guljór. Kun je hik mi erash? Ek och goeden. Voor die hus en show weirat. Kerst me ha, ni sin bier. Kerst ma ha.